Das Telefon klingelt 4:47 morgens 29. My 1979. Clint Eastwood griff Dunklen Schlafzimmer seines Hauses in Carmel by the Sea nach dem Telefon. Sein Herr Schlug schon schnell. Anruf zu dieser Zeit waren nie gut. Clint, hier ist morgen es war morgen Wayne. Sie ist die Tochter von John Wayne. Stimme klang engespent. Es war, als word sie versuchen, nicht zu ihnen. Papa fragt nach dir die erst sagen, es word nicht mehr lang dorn. Mochte dich vor her sehen. Sie hört auf zu reden. Sie muss nicht zu Ende machen. Ich kommen wir Stunden, sagt Clint. Stand schon aus dem Bett auf. Sag ihm, dass ich komm. Legt auf und setzt sich für ein paar Sekunden auf die Bettkant. Ließ die Situation sacken. John Wayne starb. Der Herzog ist ein großer Star im Westernfilm. Worked immer sehr stark und unverwundbar. Jetzt starb Andy hat nach Clint gefragt. Sie hatten nur einmal zusammen gearbeitet. Das war vor 6 Jahren beim letzten Sonnenuntergang. Zurs lief es nicht gut. Zwei sehr unterschiedlich Männer stehen sich gegenüber. Sie kommen aus verschiedenen Generationen. Sie haben ab verschiedenen Vorstellungen davon, wie der amerikanische Westen im Film aussehen sollte. Aber irgendwo in der Mitte des schwierigen Dress ändert sich etwas. Sie verstanden sich. Sie respektierten einander. Es ward sogar eine Art Freundschaft. Nach dem Film blieben sie in Kontakt. Nicht immer. Beide waren beschäftigt, aber oft genig. Ein Telefonanruf alle paar Monate. Das Abendessen fand statt, als Zeitplan passten. Ein gelegentlicher Brief. Clint wusste, dass du krank gewesen war. Alle haben es getan. Der Krebs war zurückgekehrt und es war schlimm. Es ist schlimm, wenn man weiß, dass jemand krank ist. Dann bekommt man einen Anruf. Der Anruf sagt, komm jetzt. Das ist das Ende. Das sind nicht die gleichen Dinge, sagt sich schnellen. Sagt seiner Frau, wohin ging. Dann fuhr durch die dunklen Straßen im frühen Morgen. Fuhr nach Los Angeles. Fuhr zum UCLA Medical Center. Wollte sich von einer Legende verabschieden. Das Krankenhaus war still, als Clint am Morgen nach 9 ankom. Ein Krankenschwester führt in durch sober, leer Flur. Sie gingen zu einem privaten Zimmer im vierten Stock. Draußen vor der Terrassen einige Kinder der Herzogs aufstullen. Alles han mit und erstoppt aus min stand auf, als sie Clint sah. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Fragt sich gestern Abend nach dir wie geht es ihm? Sie sah die Gespräche Turen. Ihr Augen waren voller Tränen. Ist immer noch Herzog. Ich versuche immer noch, stark zu sein, aber der Schmerz ist schlimm. Der Krebs ist überall. Sein Bauch, sein Darm, sein Lungen. Sie geben ihm Morphium. Aber nimmt nicht genig davon, in bewusstlos zu machen. Sagt, dass wach bleiben mochte. Sagt, dass den zu den Menschen sagen muss. Ist jetzt wach? Ja, du darfst heinen gehen. Aber Clint, sei bereit sanft seinen Arm sei bereit. Sieht nicht mehr wie selbst aus Clint nicht und auf nie die Tür. Der Raum war dunkel. Die Vorange wurden zugesigen. Sie blockieren die Morgensen. Maskinen machten leis Piepton. Die Luft rock nach Medizin und Krankheit. Im Bett, gestutzt von Kissen, like John Wayne. Moran hat recht. Sah nicht so aus wie gewöhnlich. Der Herzog fühlt immer einen Raum, near weil darin war. Skien immer grosser als das Leben. Der Mann im Krankenhaus so klein, dun und erstopft aus. Hat mindestens 7 Kilogramm verloren. Sein sah grau aus die großen, starken Hand, die viel Filmwaffen gehalten hatten, lagen jetzt schwach auf der Deck.
Aber Saint Augen waren immer noch scharf, immer noch klar, immer noch wie bei John Wayne. Ah, Eastwood, sagt Duke. Sein Stimme war rau, aber gleichmäßig. Du hast es geschafft, natürlich habe ich das gemacht, sagt Clint. Zog einen Stuhl nachher setzt sich neben das Bett. Du hast angerufen, Herzog, ich bin gekommen. Guter Mann, ein kleines Lächeln erschien auf dem Gesicht von Duke. Ich konnte immer auf dich zahlen. Das war sogar so, als wir stritten. Wir stritten darüber, wessen Ektor war. Wie fühlst du dich? Es ist sehr schwer, aber ich liebe Folies. Bewegt sich wenig verzig das Gesicht. Die sagen, ich have partage. Wie leid ein Wosch, wenn ich kämpfe. Ich kämpfe immer. Clint spürt, dass sein Hals sich anspannt. Sprach ruhig. Du warst immer ein Kämpfer. Ich hab gegen alles gekämpft, was ich kämpfen konnte. Aber man kann Krebs nicht mit einer Pistole besiegen. Leicht die Schwach hustit Kurs. Als wieder atmen konnte, sah zu Clint. Ehrlich, ich hab dich nicht higher einschlagen, damit du zusen kannst, wie ich sterb, Eastwood, ich hab dich higher einschlagen, weil ich etwas sagen muss. Es ist wichtig, ich hör zu. Der Herzog war einen Moment lang still. Sammelt sein Kraft sein Gedanken. Wie leid bade. Erinnerst du dich, als wir zusammen gearbeitet haben? Wir haben wir eingefangen, uns überhaupt nicht zu mögen? Clint lächelt schwach. Ich erinnere mich du dachtest, ich mische die Western schlecht. Ich dacht, du lebst in der Vergangenheit mit perfekten Helden klaren Boswichten. Wir Legion bade falsch wir Legion bade richtig. Der Herzog sah in direkten. Das habe ich gelernt, als ich mit dir gearbeitet have. Es gibt Platz für bade Wedge. Der alte still der neue still können zusammen existieren. Tradition Veränderung sind kein Feind. Sie gehören zusammen. Du hast mir das auch beigebracht. Hab ich das getan? Gott. Das ist wichtig. Ich wollte darüber sprechen. Hielten mit langsam ein. Clint, du bist die Zukunft der Westernfilm. Hallo, du bist die Zukunft der Filme, du hast das Talent. Du hast gutes Auge. Du kümmerst dich die Arbeit. Du wirst weiterhin Filme machen, lang nachdem ich nicht mehr da bin. Duke, lass Michigan ausreden, ich have keine Zeit mehr, freundlich zu sein. Sein Stimme hat auch schwach nachgemacht. Du wirst den Westen voranbringen, aber du machst es auf den Art. Es ist dunkler, ehrlicher komplizierter als das, was ich gemacht have. So sollt es genau sein. Clint büht sich nachher. Was sagst du? Lass dir von niemandem sagen, dass den Art von Western Divergenheit nicht respektiert. Sie tun es nicht. Sie bauen darauf. Sie schieben es nach vorn. Kunst soll genau das tun. Es watchst. Es verandert sich. Es erinnert sich aber immer noch, what es herkommt. Der Herzog hat sich gemeldet. Clint nahm sein Hand. Es überrascht ihn, wie leicht zerbrechlich es sich anfühlt. Dies Hand, die einmal unzerbrechlich skien. Ich hab 40 Jahre lang Filme über mutige Cowboys gemacht. Es ging einfaches Gut Bose, sagt Duke leise. Ich bin stolz auf dies Filme. Ich bin wirklich. Ich weiß aber auch noch etwas anderes. Ich wusste es immer tief im Inneren. Ich hab einen Mythos verkauft. Ein schöner Mythos. Ein wichtiger Mythos, aber es bleibt ein Mythos. Direkt Westen war mehr so, wie es in ihren Filmen seid. Brutal, moralisch schwierig Nadenlos. Filme geben den Menschen Hoffnung. Sie in die hart Realität. Genau. War beid sind wichtig. Die Welt braucht Mythen, zu traumen. Sie braucht die Realität,
zu verstehen. Es braucht John Wayne. Es braucht auch Clint Eastwood. Duke druckt Clint's Hand mit der Kraft, die er hat. Versprich mir etwas. Alice. Mache weiter mit den Filmen. Bewege das Genre weiter nach vorn. Aber vergiss nicht, was der alte Western bedeutet. Have etwas Hoffnung. Say Adele. Denke daran, dass es auch im Dunkel Licht geben kann. Clint saß de Dacht über die Wort von Duke nach. Fühlt, wie wichtig sie waren. Hast du Michigan die Schallbeheierer einschladen? Soll ich weiter Western Film machen? Es ist teilweise so, aber es gibt noch mehr. Duke bewegt sich wieder. Hat offensichtlich Schmerzen. Aber wollt die Krankenschwester nicht rufen. Wollt kein weiteren Medikament. Ich sterb, Eastwood, ich have viel über das Vermachnis nachgedacht. Ich denke darüber nach, was bleit, wenn du nicht mehr da bist. Den Filme werden für immer bleiben, Herzog viele Generationen von Menschen werden sie ansehen. Vielleicht, wahrscheinlich. Aber Diocese Erbe Mache ich mir kein Sorgen. Die Augen von Duke waren jetzt intensiv. Sie brannten mit einer Dringlichkeit. Dies Dringlichkeit war starker als sein körperlich schwach. Das Erbe, das mir wichtig ist das, was ich den Menschen beigebracht have. Nicht nur das Publikum, sondern auch die Menschen, mit denen ich gearbeitet have. Die Schauspieler, die Regisseur, die Crewmitglieder und das Jungbekind, das zu mir kam, Rat zu holen. Hielt und at nicht schwer. Weißt du, wie viel Menschen ich in 40 Jahren gearbeitet have etas End? Ich habe versucht, jedem von ihnen etwas beizubringen. Es geht nicht das Schauspielern. Ich bin kein sehr guter Schauspieler. Aber ich weiß, wie wichtig Professionalität ist. Es ist wichtig, pünktlich zu sein. Man soll die Mitarbeiter respektvoll behandeln. Man soll dankbar sein für die Chance, Filme zu machen. Du hast den Menschen das beigebracht, Herzog. Alle die mit dir gearbeitet haben, sagen das gleich. Du warst der best Profi. War ich? Ich hoffe es, denn das ist wichtiger als die Filme. Filme werden schwacher. Die Techniken ändern sich. Was bleit, ist wie du Menschen behandelt hast. Es sollt, was du ihnen beigebracht hast. Es sollt, wie du sie besser gemacht hast. Dukes Hand umklammert Clint's Hand wenig fester. Darüber möchte ich mit dir sprechen. Du bist nicht mehr nur Schauspieler, Eastwood, du bist Regisseur. Du bist Produzent. Du bist Leiter im Set. Die Leute schauen zu dir, so sie zu mir schauen. Ich muss dir sagen, was ich über dies Verantwortung gelernt have. Ich hör zu. Die Crew ist genauso wichtig wie die Stern, vielleicht sogar wichtiger. Ich have junge Regisseur gesehen. Sie behandeln das Team wie Diener. Dies Direktoren bleiben nicht lang. Die Menschen, die Erfolg haben, wissen, dass einen Film zu machen Teamarbeit ist. Der Techniker, der den Aufnahmen vorbereitet, hilft dabei. Die Person, die das Drehbuch überwacht, findet den Fehler. Der Caterer sorgt dafür, dass alle essen können. Sie sind genauso wichtig wie jeder Schauspieler. Clint nickt mit dem Kopf. Ich versuche, Michigan daran zu erinnern. Ich weiß, dass du es tust. Ich hab dich bei der Arbeit beobachtet. Du bist gut im Umgang mit der Gruppe? Sei aber nicht nur gut zu innen. Investiere in SIE. Learn ihr Namen. Frage SIE nach ihren Familien. Denke daran, dass SIE auch Künstler sind. Auch wenn SIE nicht auf dem Bildschirm sind. Der Herzog hastet wieder, diesmal starker. Clint wollte den Knopf für den Anruf drücken. Aber Duke sagt ihm, dass es nicht tun soll. Ich bin in Ordnung. Lass Michigan zu Ende sprechen. Holt tief Luft. Zweit Sach, lass den Erfolg nicht nachlässig machen.
Ich have es hundertmal gesehen. Der Schauspieler hat einen erfolgreichen Film. Plötzlich den kann sei sind ein Geschenk Gottes für das Kino.